Wala na matrabaho. Ito na ligding, ganda. Yung sa mga pagkakusugon ba, tamari daw sa live ko. Yung sa balkon.
Kita punya kan.
na inis si mother. Ito hindi ko na ito walang pasinabang. Kahit kumakaroon, hindi ko marinig. Wala daw alam, magpantay ng pagkain. Kaya gusto ni mother, magpantay. Nagsabi si mother, magpantay. Ipamigay niya daw sa mga ano yun? Yung mga nag-ano. Hindi, wala na. Nawala na. Alam mo sila, gusto yung mga parainom, yung mga nainom, kumakain sila ng pusa. So, kaya yung sila ate, umiiyak si ate nung nakaraan kasi yung New Year, kasi yung si Rigor ba yung tawag nila doon? Ang bait-bait na aso, hindi yan na kumakain na hindi mo bigyan. Naghihintay na niya, nabigyan mo siya, tapos yung nagbabantay ka ate doon sa sa bukal, kapag si ate naglalaba, binabantay na si ate noon lagi, hindi daw yun maalis sa kanya, sa likod niya, pati yan, apusto yun, naso na yun. Gusto yun niya ate, kasi nga, parang may ano ba, may naisip, binabantay lang talaga yung amo niya. Alam mo nung New Year, narinig daw ni ate, na biglang yung, ano ba, yung aso, yung biglang umiyak, yung napakalakas. Kasi parang inano daw ng tubo. Tapos simula nun lang, kinaumagahan, sinanap ni ate. Wala na, hindi na nakauwi. Sinanap na yun, kinatay na ang kapitbahay nila doon. Galit na galit sa ate, pinusahan niya yung kami na narinigan niya ng aso na tinanong niya na sabi niya, kagabi ba, may narinig kayo dito na aso na bigla na lang umiyak na parang ano yung sinadin. Kaya ay wala hindi ko narinig. Talaga? Hindi ko narinig. Dito sa bahay niyo sa bahay niyo narinig ko. Hindi naman wala naman mga ano, nagsiginay. Pero doon talaga ni ate. Umiyak daw siya. Kasi nga gusto niya na aso na yun. Napakabait ng aso na yun. Yun talaga yung ano, nagbabantay talaga sa kanila. Hindi siya pinababayaan ng aso na yun. Ano pa yun? Hindi, andun. Kinuha ni Boy. Cute. Andun sa baba, doon ni Boy sinitraining yung mga aso. Ah? Oo. Nawala yun. Doon sa mga nawala ata yung pakasiyan. Hindi na nakabalik. Sumunod ata kay Pakita. Hindi na nakabalik. Sinerge ko yung nakaano.
ko sa litis ko ikos. Kuning ikos niya ko, siningkas ko sa litis ko. Wala man din sa langisa.
Bukasan ko. Ito kakanin kang ulit na may perang sama sa tapura. Inatid mo nito. Sinabi mo na? Buksan bang ilaw din, pa?
Kung ko yan. May ka ano nga ako. May kailusyon nga ako. May arban ko nga dito hindi kami sige na ako. Oo. Tangalida tantanan. Hindi ka ngayon ano nga yan. Gusto mo kayo. Oo nga no. Hindi nga ngayon po. Oo. So yan. Uli nadali si mo ako kasi mo kayo. Kasala na supagi na ira. Igrawak niya sa sabihin niya. Ipagkala ko na nga di sa. Sabi ko man. Ano ngayon kung ipagkala? O sumaan mo nila panahon. Ano nga hindi nag-mabarados? Uli ko kuya. O ano si Adam ko na ito. Buta nila na. Buta mga o mga yung na may mga tulto ako eh. Kaya sabi ko naman. Gusto na kang pamakita. So matangos na dahil maumagyan na ngayon mga landik. Matulog saan. Kidaw ang ewan ko ito totoo. Tayo iwan ko ano na. Siyempre itakarat ito. Raw ko niya siya narinig na ang tawag niya. Yan yung araw mo ngayon, kung totoo ngayon, kung hindi ko in-stampit, yung po ngayon, may nakakakita, sabi nyo na, kung ako nga ito marami. No, pagkasili, ako mag-gusto, kung ganito yan, kung gano'n ko, pero kung kuya malaki, may gusto mo, kuya dahil, dito talaga baga, may gusto na dyan, nagaluto-luto na, may doon aki, magay man ang babae, may gusto na da, ganyan, arabuon da, kay rinit, ano ka mag-arakan, nasabi ka na maon, o isang gaya mga papag dyan niya kay rinit, maglayas kayo sa akin, kaya naman ka sa rinit, dyan niya sa mo. May gano'n, mag-abo na, natanayan sa inyo yan, piga, ano ba, virgin ma, buong naman natin yung marilos, dito na, sa na natin, ama. So, kaparin din ang rinit, buong na, Berupan. pero ba, ito na rinit. Para mo anda sa rinit, kamag-akan ka ito. Sabi man na mga ba, maringat, ito na kalisli sa ira, kaya kung tayo sa ira, ay, Isus ko, si rinit ang naging ibakit lagi. Kunya, karo praning na pagdaan kaya pipag-ingat si Iyanta. Pada mag-trader na yan. Nag-ibang man ang prakaan. Isip sa ano man? O yung natatarang niya siya na si Queen niya, nag-harap niya mag-agal niya. Nagpulit niya sa ira niya, maaga na. O, kung ano gusto niya sabi ba ito, yung niya man, nag-uwi ako maaga na. Kasi iyan niya, nag-Queen niya sa ko, nag-chat niya sa ko, narinig siya niya nga, dinagaani. Iya, di na akong meron pa eh. Dumi ako sa ako, yung opisina niya, bro, sa matrabaho ko, karto ko yung sabi naman. Kaya di ko yung kaya kung kaingat yan, ba't di ko ang binulat sa kaya. Sa Marika sa ngayon, nagdaan. Marika ngayon, pasirang-sirang ka niya, pagayong gayon ka ngayon. Tapos, dati ka ngayon nangangait niya, pigtatabang ka, hindi niya ako nangait ko, may gipit ako, tabangan naman niya ako. Oo, daan. Kaya sumusok, sabi lang, kung ano daan, sumaligaran, regalo mo daan, mamahal mo diba ka marami. So, electric pa na, regalo mo daan, ngayon, ipon mga kwarta na yan. O, ano may, ulit ko siya mo ngayon, regalo mo mo ulit ang mga gamit, o kwarta na ito, kung ano magamit mo. Sabi ka ina, dahil mo yung pagkuya na yan, ang regalo, may regalo, ang tinaw, tinao, puli, kung may utang ngayon, mo sa irang yan, yun ang tingin mo. Yata, di, pagkarangin na yan, tiba ko, dito ko kuya nili. Nagamutan sa Irlanda yung nili.
orang muli mo na. Ano mo muli? Yan ka na pilo. Sinayang ni Regine sa pagkatao niya. Nagka-reveal din, hindi, abo ni Ara, at may hindi, may pasok ko siya. Kaya, nagtutara ba na siya sa pinsan. Di na daw ngayon kamo niya sa mga luna niya. Di na ngayon sa mga luna niya. Pag-alat daw may kasipa. Talo ko yan yung kinak niya. Ikabado-bado kami kan malula-lula niya ni kanaya. Tapos kinangitan niya, ikangin mo, labado-bado kami kan lula-lula na. Sabi madaan, dahil man daw may kamo sa mga madunyo. Kan madunyo kasya-suha. Sawa na daw may madunyo sa madunyo. Sinitram ka. Girawi mo na sinda. Paano ko yung madunyo malugang mo sa mga nagaro. Tapos madunyo makiya, rinit. Madunyo manok ma. Tapi kataranda na magpupwede sa luto o madunyo. Kasi umaw-umaw. Si Eroy na talaga. Umaw nila. Sa magabi. Yun na ako may talaga. Pero, pinuto ko na mga magtalaga. Ginagawa ko lang ako. Ano ah? Pwede ko bigyan sa po. Paano naman? Bigyan siya kan. Gas! Kaman? Hindi ko nga ni siya doon ka. Ito ako din gusto. Ang kamo. Hindi ko kanya kumami sa gatador man. Soryo. Bigila. Sa ganda. Kaya minsan, ang mga asit na yan, pag saragay ka, ano-ano mo, pinag ko ng ito, pero marami na niya, pag tibok niya ang puso, pati ng burang, kapukuyan niya, ako mo ko ng puso, lusyon. Yung pravda kung bakit ay aras, ako din na siya ay na tumutungo mo sa akin, nakapilyo sa akin, gusto mo sa ila. Tama mo ka rin, kaya pinabudungan niya. Tama mo ka rin sa mga pulsi, mas mga pulsi. Ibigay sa gusto ngayon, isurog-surog niya ako nito. Na maray niya niya, kita ka ng ngunyan niya, ano, dito mo sa pag-sa'yo sayaw. Ako, ganyan. Oo, susuwa niya. Ano, bigyan mo sa pulsi. Abo, kanta.
maingay guys sa madlang people. Maingay ang mga madlang people. Hello, mega love shoutout 155 eyes. Thank you so much. Ma'am Iching, thank you. Sa lahat na naandyan, thank you so much guys. Ano ko muna, mute ko kasi medyo maingay dito sa kapaligiran. Baka mas CPR tayo. Meron pang mga paradyo si Mayora.